Igbo Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nsem ọzọ ya mana ege m ntị n'olu ga-asịrị gị biko achọrọ m ka ị ga-ezu Igbo Global TV ntị ọ bụ na ị ga-eche ntị na vidio echefuna ka ị subscribe gba mbọ ka ị kọmentị kwe ọnụ notification gị ma mee gị ntụsa ya bụ ozi tụsa na ya bụ ozi ka ruo ọlọ ya ọbụla ya gaziere m ka emesịa I want to join on this broadcast. Metomaka na share button. Metomaka na share button. Share this video. Hey, other girl, share this video. I don't know when you the account Ejike moment of truth to use get tag Ejike moment of truth. Tag ya a lot of women here and down. Di obodo Oyibo mmadụ anyị anụrụ ife ya ụgụ na ha megharị ha ọnụ ha sịrị if it is in abroad ọwụbe ndị ọcha jee ọwụ na onwere onye ọwụrụbe ndị ọcha ịma jee tagie si ya na nsị ha bịa na meseji ahụ na-enye ha sinsi n'obidogo na South Africa. Ịghọtago the situation whereby you leave home and travel outside Nigeria to go and work so that you can come here and make a difference at home. You will not compare your fatherland. You will trash who you are as a Nigerian. Trash who you are as an Igbo man. You will see the measurement of how they are living there. When they measure your people back home. Now one day that reality unu may preach, that reality nonsense unu no Obodo Oyibo so Matthias will preach. One day that reality will befall most of you nanya, and with the way I'm even seeing most of them so Matthias will not common sense here. Most of them are not even ready to face that reality when it comes. Most of them are not even ready to face that reality when it comes, because it looks like if something like that happen, here as a liability. Yes, in South Africa, most of them they become African country, and I'm especially within that Sadiq region. I'm on how difficult it is for you to operate there as a non-South African. I know how it is. And that is why I am talking more about our people who know now Western countries who are enjoying, having fun, Bendocha, and your insurance. You don't need to go to church to go and pray. And with this, everybody take care of old people. You don't need to do this. And with this, that's why I am making reference to those people in particular. Below Sherubia here, because now. Asị na agbahuzo wele mgba oheshi Ejike moment of truth nke ngwa wuna inwele a lot of rubbish messages. I love the fact that in a major program they educate in the by on how not to fall into the hands of Nde Wayo in the name of Nane visa, but you always blow it out each time you want to use the standard we refer you to our Christian faith number one. You also want to tell our people that if you don't have anybody out there, that one day you will regret not having somebody outside Nigeria. Look at what is happening in South Africa. When I go, there are a lot of women in the sinu neba weje Obodo Oyibo, Obodo Oyibo. We marry for Hajeri men Obodo Oyibo. Onwe onye jelo Obodo Oyibo ko oje biri the rest of their lives there. Majority of people who jelo Obodo Oyibo ka hajebi about the rest of their lives there. When they actually go here, those people made their money here. They became millionaires and billionaires here. And at the end of the day, they decided, okay, since let us relocate there now to go and enjoy, have fun. They have nothing to lose if you wake them up tomorrow and tell them to go back to Nigeria. They have already built their fortune and their empires here. Either they are here or they are there. They are only going there to use their resources to cater for themselves for that better life government have provided go there. See Nigeria without one kobo. Ijeribendocha
go bata here, they improve the life of your people here, to come and improve your life here. You see by settle what down, you see life. There was a time I gave a beautiful example. What is that beautiful example? So Matthias, if you like, pay attention to this and don't even say now South Africa or an African country. It can never happen to Bendosha. How many people see America, but I'm not see America due to policy. Donald Trump whoop takasre. There are many of our people who see America, but last Christmas, but last 2 years, because of immigration policy, Trump and his administration whoop that they were not able to get back into America, and some of them were even brought back home. Ojidome Media, I thank you, my brother. What I go, some of them were, some will still come back home from America. With the way Trump and his administration siaga, some of our people will still return back home from America. Hey, what I go, Paul Shim, if you will, that is why I am running this program, so that in the flow can use your better energy and focus on something that is going to better your life, and not always talking at people who are 100 times far more better than you. Yes, Paul Shima, program na run because of a flow. Oh, my can be flow. I don't even care your age, because no, some of old cargo sudo when they are demonstrated no mass. I'm only a young guy or an old man. But whether you a young guy or an old man, some of old cargo sudo kono who mislead no mass can so I want to age you, Abagotana, you deserve every bit of what I am telling you. Because some of you, you can't wait to see other people's children waste like your children. Yes, and that is why when I talk like this, I don't even care your age. If you fall in the group of that ignorant group of people, especially I find it very irritating. Now, only irritating. Now, for these people know within their 50 something, 60 something to 70, joining Matthias in all these jargons, I find it very irritating. Yeah, but the thing they irritating to the highest. And I'm okay, experience will still teach this person. Don't worry, this person will still learn. But for somebody know within their 50 something heading to 60, I have a father. And I know the position at least my dad maintains the Nabian Ife Basalo Waketa. So when I see people who fall within his age, who fall at least close to his age, misbehaving on social media, I don't know what I'm more can miss when I address if I'm more can miss when I address if so let me continue with what I was saying. So now onye kwadulu wesinu na eba weje obodo Oyibo welu obodo Oyibo. The first thing in shop tarawo na Africa na ndosha has jezuka. You want to tell us how ndosha sizebi iwo nyocha? Is that your heritage? Is that how eba is wepota? Did you go there so that you can blend with their lifestyle? Yeah? Or did you go there so that you can go and make something to come back here to make life bearable like Etua Hodubeha? One example in Jerinyambun said that I made a very beautiful example then. I said, I don't know whether okay, I'm on a certified if you keep a base he owned a very wonderful and beautiful edifice in the name of a house. A fleet of cars that are bulletproof, exotic cars. People who were moving closely with him then were swimming in affluence. Some of them, when they take photos in golden shares, royal shares, executive hotels, riding in exotic cars with the police officers and DSS scattered all over the places. Good enough. Best net but then more than how many kitchens? Kitchen to kitchen nke esi nke ifie dị iche kitchen nye bute nke abalị dị iche
These people were practically living like kings. But now, I want to tell you into life as well related to Ejike, which I am not praying for some of them to one day wake up to this reality they don't want to accept. Now, when I first made a video, I made reference to Besinat Ifayoba. Ifayoba was still alive then. He was still alive then. Then I said, no matter how beautiful, no matter how exotic, no matter how prestigious Besinat Ifayoba no, in Oleba, because they are closer to him, people who were working closely with him then, now mostly in his house. I think that was one of the reasons why Ojuwelu Bebe look at 5-star hotel, because they were multiple rooms so that people can sleep and the next day they move or sometimes organa happen early in the morning, organa happen urban. So those people obviously will end up maybe in a week or 2 weeks. They will always be with him, moving every engagement happens in Port Harcourt. They go to the best hotel. Haji in Abuja, they go to the best hotel or his quarters and all this. So you find out that maybe in a month they may go back to their house once, twice, thrice, depending. Now, after enjoying all those luxury, they find you back, and you are not working so hard so that you can replicate, if not exactly what you are enjoying in his house, in your own house. One day you will face the reality that that is ọwụrụ na oche dubeye na-ele 10 million or 30 million. Ịchọkwa nke do a na-ele 600,000 or 700,000 makwalụ mma nwee ka o si do tikwa belu ka ọ ya ụkpa adventure onwe ka that connections wee cut. You cannot go back to zero or go back to nothing, especially knowing that you have gotten used to a kind of lifestyle. I keep preaching it because that is exactly the reality of ụfọdụ ụmụnna ya n'obodo Oyibo. So mata ya sesusugara ife ha na-esusugara ya onye ama ishi nna egegidere akara nna alụgido mekaniki before Chineke wee mee ebere ofu nwanne ye from maternal side or from paternal side wee nyeru ya aka ụkpana wee baa plane for the first time. If you imagine in his widest life, no, you enjoy no wire. Away by plane. The first thing you be comparison. Oh, piano never one for life. If I couldn't name at that side, if I couldn't name at that side, if I couldn't name at that side, you see, he will start comparison because that life of luxury, Obodo be bendosha. Or more one life I only be bendosha no in the Nigeria here. Onya bata na ifu mu big men na ha je Obodo Oyibo. When anything ha na afu ebe now they don't want anybody to bother them, but you will not see any of them trying to tell you na ebe bendosha, because no man on na Nigeria. Na if any na ho na afford bendosha, but he just want to stay away from his parents, where nobody will interfere in his business, where nobody will control him. Their idea is always to go to somewhere they will not have any influence in their life, where they will live the kind of life they want. You want to go? That is exactly the mindset of Umu Granya. Man, poor man. If I don't hey, Nigerian car. That is why when they go there, the first thing they always discover their mate, not ego. Bien Nigeria here, bien prepare a better life. By adventure, we make you face so that they can come back home with their heads high, knowing fully well that they are not coming back to the place they left when they were going. Yes, for you spend the millions amount of solar. Go where to show no see Ben Dutcha not in Nigeria. No experience anything doka electricity or power outage. Are you getting what I'm saying? Back to base that if I name. So you'll find out that now the reality had to go because now the distinguished senator is no more alive. Now, how many of such people who are able to cope up with that kind of lifestyle? You want to get comfortable
to the life that is not yours. Yeah? You want to get comfortable to a borrowed life. Do you know that as a Nigerian, as an Igbo man living outside Nigeria, do you know that you are enjoying a borrowed life and your clock is ticking? Your clock is ticking. How are you preparing so that tomorrow, that borrowed life in a there, that borrowed lifestyle in a Obodo also, that you can be able to come back to Nigeria and start living a life that is even closer to what you are enjoying, Bendosha? You want to get comfortable with a life that is not yours, that you have forgotten where you are coming from. And forgetting where you are coming from, forgetting that in Africa here, we are spiritual people. Yes, Bendosha may be in an open place to Kaleki standard. Bonya detua, bonya dotua. Na Nigeria kita na Igbo kita onye luchu na ogbanye fence ti ifa ti security gate kerife na agbana holo so gono na chu. We are living in a different kind of settings. We don't have any option here than to either be prayerful or in our week in or look at a chaff. So some of them will actually pray their life out of Nigeria, pray their way out of Nigeria. When they get to Bendosha, you'll find out that at the end of the day, he will end up being a fool at 50 Bendosha. A fool at 50 Bendosha. If I'm in South Africa, Keta, people in America, you find out that about 50 to 60% of Umunaino, Eba, and that is will come back here the way they left. They will come back to Nigeria here the way they left here because they prayed their. Look at Matthias. He posted a video 2 days ago he made while he was in India. India. He started saying, I made this video when I was in India. From then I said, na Matthias yesterday, go be the for Jesus. But the fact or the question is, how did you get to India? You go to India using the name of Jesus Christ. Using the name of Jesus Christ to fool people. People trusted that name. People believe that when they give, now that name that they are expecting blessings in return. You use that name to deceive our people. Our people to go run in millions, borrow tickets. Without visa, India, but India converge our people somewhere. They also donated more money for the sake of treatment of the boy. I don't want to talk about the boy in Imo State. Let's not talk about that. That is not the subject of this discussion. Now, the moment you go to India, you saw another life. No. At the basis of this name, at the foundation of this name, at the mention of this name, that was how you found yourself to India. You see, some of them who are musicians today, who are movie actors today, who traveled abroad today, they forgot how they got to where they are. Some of them were living a very Christ-like life. They were devoted Christians here. They keep moving from one prayer ground to another one when they had nothing. They keep moving from one spiritual house to another when they were nothing. Why they were nothing? The moment of plane, that Obodo, it is happening in real life anyway. There are most people who will pretend that they are loyal to you. They are loyal to you because they are seeking for something from Akayo. The moment they disappear. Because they cut off. Onya ko je menkucha ko kwase ngo na ede na agwo so na ka esi emeye no wa ka esi eme na eligwe. When you fed on a Bible a rocket science, it is a true reflection of what is happening in this life. A Bible. Are you going to be shocked that some people were too spiritual? They were moving from one prayer houses to another with with Aqua. With Iberefanana, na yo chukusia biko onwere onye anyị nwere na family anyị. We don't have anybody.
I don't have any uncle to run to. I don't have any auntie to run to. There is no friend that is going to help me anywhere. So biko nyelu m aka. Help. We see from nowhere. We bịaru n'ogbenye. Mmanụ nwere ebe onyinye aka ya. In fact, by the time they were living, they knew that everything that surrounded their travel was miraculous. They knew. Ha mana itu ha si wee find onwe ha in America. Ka gbagbo juru fa anya. But the moment ha land in America, they now see a life that is different from the ones where they are coming from. They will change immediately and begin to tell you another thing. I will use somebody like Slim Joe as an example. Look at Slim Joe. Onye nke aha na fubo okpuzo, onwebe okwu ego. Aka na-ekwusi ike. Slim Joe aha na onwebe okwu ego. Look at nwatakịrị si from a very poor background, a very poor family, because the day he visited his village, Owega na their family house. We go to their family house. You could see that this is a boy born from a very poor background. And as of the time he was growing up in that kind of family info, it's either on a joker or not a gomo. But in his own case, they have always confessed to be devoted Christians. In order go, they have always confessed that no, I am from a Christian background. My father was prayerful, my mother was prayerful before they passed on or this. So we saw where Slim Joe came from. But the moment Okuhanalo baka go bata, Oweje go Mercedes ML. Ogo ha Mercedes ML. Now of us there must be signs. Of another sign. Oshefuo automatically where he's coming from. Now he can afford to sit in a podcast and talk nyanyampu from morning till night. He has not really gotten there. He is still in the middle of Okabiko flat on nazu face, but Okana park motor in low. Or park motor in his own garage. Okana park motor in a street. Cabin in a flat. He want to go, no, just no go to Mercedes ML. Oh, Olugo ye nya, oh my go unku. Oh, don't be surprised. Some of them, their end will be worse than what happened in South Africa. I'm telling you, a lot of women now in South Africa never knew that there must come a time where, in fact, some of them lose everything have done in South Africa. Imagine me with a shop on a town. How are you going to access your shop? How are you going to open your shop? Oh no, when they give you an account. How are you going to withdraw that? Oh no, when they give you how are you going to go and collect your Congole from the back? General credit, general people go. If most of them who were living like millionaires there, they will eventually come back here as a lower class person to start that life they were used to here. So in Obodo, the first thing here shop that God that they exist. Instead of use the opportunity that was given to you. And a lot of our people, they do deep rooted in their Christian faith. It's not just their Christian faith. People who have never forgotten where they are coming from. It is very important that when you leave this country and you travel. Mike King, one more comment you drop here, I will block you. Drop another comment here. Let me block you. Don't wish them bad. Advise them. It's not good to wish person bad. Drop another comment here. Or if I can you do rubbish, they shiny soon and you on an as be. But maybe they wish people bad here. Or some advise them. Drop another comment here. I can block. Well, you think I'm not entertaining who made these guys? You don't want to say anything. You are just pretending, not commenting any sense here. Drop another comment here. Let me block you here. In what I go so, as I was saying, the moment they happen in Nigeria, he forget everything. And they have no Obodo you need here. You don't need to pray to God for you to eat. You don't need to pray to God for you to have a good health care. You don't need to pray to God. Oh, chef one family in Nigeria can he pray to God to have those things that him being there able enough to provide his families. Okay. I love people like you who go straight into saying what they okay.
My people, wait. Let us do a little exercise before we continue. Yes. Off we go. No distractions. You gotta go. Unya, you know, Obodo Oyibo. You gotta go. You gotta go. Unya, you know, Obodo Oyibo. Agwago. No need he pray to God. Mama ye. No sekwu ana n'ọta na-ekpesikwa ekpere ike o. Mama ye. Family ye. Ife adubo ogoro ha mma. Oshefuo that even him enough adubo enough to provide if a family needed. Is that not two realities facing you? You are living a borrowed life somewhere, a life that is not even your own. But people who are comfortably living that kind of life in a dream, nobody want Nigeria here. They have not yet forgotten that there is a maker and name will God who is somewhere, who oversees the affairs of men. And what are the irony of Ifaneme? Like, I am wondering the kind of life Ejike may enjoy in Germany to compare to the kind of life somebody like Kenneth Asia may enjoy in Nigeria. For Kenneth Asia to carry a Bible. For Ufodunde, mba yo ife na-emezi na anọ bi na Jude. O ife na-emezi o nwere onye blọk keta. A blọk David Ike. For ka m gwa gị okwu. O even decide to them. Need those me gweli of them okwu. Just jee na block onye asset or poor. You got to go. So I am imagining the kind of life Ejike na-ebi na Germany. O ji akpali Jesus. O ji wee na-asịzi unu enweghị anything to spirituality. Meanwhile, these are the people ya ha bata. Hang ya Abuja, hang ya elsewhere. Okwomo na village. Mana nyanwa bata o hang ya Lagos. O yekwe bia village. O bia village abia. O je lodge na hotel somewhere. Oto o babenne, o bafelukwa. They are scared. O si akwa Obodo Oyibo bata Nigeria eba. That reality abia n'ihu na nwanne na abatakwa na another settings. You got to go. O si ya Obodo Oyibo bata Nigeria. In fact, all ya anọchasịcha Lagos, ụfọdụ family members ya ya ma n'ọnatal. Ọ nazie ụmụnne ya, cousins ya na-anụ nna na onye abịa. Kedu ife na-atụ gị egwu? Isiri na enwere ọgwụ that we are living in a free world. What are you scared of? Why are you refusing to go to the village to visit your uncles? Or poison na-atụ gị ụjọ, iru ebe a ha nye ife ju na ihe eli. Ị na-atụ ụjọ ife ihe azọlụ ma ọ nke ya agbapụrụ nke ihe eri onye ya bụ nwa gị ọnụ ye. So this is a reality. Mana I tell you something. One day, pray like ụmụnne anyị ndị South Africa bata. You will not be forced to come back to this reality again. Because being a Nigerian is a reality that one day or the other, ọ bụrụ sa nwa n'obodo Oyibo buru bịa niile anyị here. Ịghọtago? Ị na-akwado maka ife ịdụ certain, ị na-akwado maka uncertainty. Ịghọtago? Ebe a ka ibido and onwe foundation. When you leave your foundation, when you leave a bond, Edo well grounded in, make sure that you are going into another one that is more powerful than where you've left. But if you left the one Edo comfortable to and you go to a place of nothingness, I'm very sorry for you. I am very sorry for you. So, now let me tell you something. A lot of women they are the most progressive people I have ever seen. Most of them, in Nigeria today, they will gladly carry their bags and come back to Nigeria. They will have nothing to lose. They can survive here. Look at people like us. We left. I left Ezokun African country, but I traveled also. I left and I came back after 13 years of frequently coming back home anyway, the first time. And I was able to still stay here the last year. And it's not even as if anything changed. I hope you can be able to survive the same way. With the noise they make carry the Obodo. I hope you get deportation camp
Within 1 month, your life will spoil. You will start moving again from Benwa Dibia or from one church to another. Obodo Oyibo, echefuo n'unwere ebe unu si, n'unwere ọgbụgba ndụ unu si na-ewepụta. Unu abawa ishake track record of onye ahụ na-aba mba niile ahụ. No efulefu flow, onwere nothing. Ha na-agba na gọọmenti na-eme nka ichekwu na ka ha realize goro na ife gọọmenti na-eme na ha wụrụ na gọọmenti to their generations, knowing fully well that now this is the problem. Now, what have you done to make life easier for your family, for your kindred, and your extended families? What have you done? Since you have realized this, what have you done? Have you eventually programmed yourself to the level where you can be able now to serve as a government to those people so that they cannot be able to start moving from one church to another? What are given now? Well, so learn from our brothers in South Africa way better. Learn. In South Africa. From South Africa, maluma. Tourism. Ụfọdụ nwere ike iji wee rere asịsị eri ebe a sị kama ha ya abata Nigeria. Ịghọtago, mana most of ụmụnne anyị na African country so ndị ala obodo oyibo akọ ife ha na-akọ. Because olu ebe a little money ahụ ọ na-alụta, o nwere ike at the end of the month akwụọ 1,000 pounds or $1,000. Ịghọtago, ọkwụ ụgwọ electricity ife a, ụgwọ water, ụgwọ gas, ụgwọ ife niile, the remaining money. Ọ na-ebilizi life. Chefu unu ndị ji aka ha afford ife ahụ ebe a. And they are still living a life of affluence. It's not even as if na Nigeria it's just that we are begging our government to help us and at least cover for a little percentage of even Dutch and cover in the beha. Although here in Nigeria, Nigerians are very industrious and hardworking people. Everywhere, even on the Obodo when I confirm, na Nigerians in a special breed of people. How they want to go with God on our side? I mean, a very strong Obomando from birth. Some of us Obomando from birth. Ndị nna anyị ha lụkwunyere anyị ọngụ mazi na alụkwunyere unu ọgbụgba ndụ ọjọọ ka alụkwunyere unu ezigbo ọgbụgba ndụ. But the fact is that na nke ọrụ fechataghị ife ukwugheribe o chefuo uri na mmadụ na-anọkatakwa ọnọdụ ụwa arịtọnụkwa to factory resetting. Anyị ma ndị akọrọ anyị mgbe ha nwere ego na Amerịka ebunatara ụfọdụ n'ime ha ebe as jokers, junkies. Yes, ebunatara ụfọdụ n'ime ha ebe as junkies. Ọ bụrụ today ka mmadụ niile all over na-atụ ego esi obodo ewu ebunata mmadụ Nigeria ebe a na-eme steeti. Ịghọtago, a na-eme steeti. So some of you forces ahụ soro ebe a hapụ bụ kwago. Ịghọtago, ọjọọ ọsọ hapụ ka enjoy your life a bit. Ịghọtago, ka o wee return kwago back. Ịghọtago, ifuru Ejike ọsịkwa I live in a sense society. South Africa is not abroad. Jisi ike nwanna Germany ya emecha aka America mma. Jụọ ụfọdụ ụmụnne anyị, o nwere ụfọdụ ụmụnne anyị ndị America na-egosi shege. Sọsọ ife Germany neediri iji wee throw off is one street immigration law. You will be off. Ejike, you can never in this life be onye Germany. Nyawu viven na gwa you can never in this life be onye Germany. Agbara ngo na ndị eji n'ibi in a sense society or Germany wee na-deceive ndị eji na-deceive. That Germany ebe ahụ ibi. That Germany ebe ahụ ibi. Ị na-aba ife niile ya na-aba na ife. Agbara ngo na mgbe my dad bidoro ịgba Germany o nwere ike mụọ n'ihe emecha je Germany. So I actually know about obodo ahụ ọfụma. It's just that na meje bụ ihe. Mana hence na mụ nwere onye gbakagorie onye kwaligorie agbarie in and out. Guru business mekasicha ebe ahụ. I have knowledge of it. Ịghọtago? So ebe ahụ ibi comfortably na-aba nwere ndị na-abịa ka big boys na o nwere ndị na-abịa ka big boys were ego bata nakwa. Ịghọtago? So pipe low, work very hard to liberate yourself in Nigeria here.
Maybe you need the liberation, Ejike in Nigeria. Don't get used to a life that is not yours. If I want to know who Ejike is, I go to your place in Enugu State. If I'm fly back, I'm made you well qualify. Let me be honest with you. I don't fucking care about the kind of life you live in Germany. If I want to know who you are as Ejike, I go to your place in Enugu State. You went back, I will see who you are. Yes. Life in Germany is a borrowed life that is entirely not yours. You only found yourself there because you came there to Aegis or Guardia to go and hustle. So whatever thing in the media is you are just hustling. You are just feeding from the scrums of the Obodo, or if it's in a table that comfortable with. So what I would love to see is you building your own dream life here in Nigeria. So that at any time when it is no more fashionable to live in Germany, you can always stay here. You keep talking about always get passport for America, get passport for India, be Germany. Oga, my dad made business, nature business at 70 years. There's no business, but today I can't even see any reason for him trying to go to Obodo. He want to go and stay there forever. Surround here. Who can always kill a million more, be a new build your life, Oga. Build your life for the future. Happen to life for people like Ilo Befa. Ekedishku transport. Ekedishku transport to Michal business retire na nowhere. Na nowhere kono na pupunde yende mena loche. Yes, ụfọdụ ọpụpụte ụkpachara aka n'ọkpụ na-eze ya. Ụfọdụ ọpụpụ ndị otu with Mercedes G ga-adochie ya eburu ya paaki origolo. Ha anaghị akọrọ akụkọ na-atara granọt na ife a wee ruo ụbọchị ọ nwụrụ. A very befitting burial like a king. So all these things, one of you now want to settle off for the less. Are you not even aware that life you are enjoying there and people will live here? What are you telling me? Vacation vacation here. Do you think that those people cannot afford to buy houses? They can do that, but they don't care. What is it you are enjoying there that they are not enjoying here? Get here on the next available. All in the mother na charter private jet. When they took a na charter private jet. When they ever. Now, somebody took a Jesco. Build a legacy. Working on it today. Ejike, can you build the kind of legacy the Wizaza build, even though need Germany? Ejike, I am asking you a question. Papa Joe Wizaza. Jesco, non Nigeria here, will build a legacy that is going to outlive him, outlive Joey in Nigeria here. Now, these guys, they get into private jets, they go to Obodo, they live the kind of life even you that is staying there cannot live. They come back here and they continue what they are doing. So, I am still being honest to you here. And you will tell yourself the truth, Ejike. If you come to your own, if you come to your village or your community in Enugu State, nobody knows that you are that least from that place. You can tell me the truth. There are boys who do their business in Nigeria here who are more profitable and more beneficial to your community and your state. Those are the people that matters, not you. Most of you, you are just living a very selfish life. People like you, people who are not thinking home. You are only living a selfish life. You are just there. If you do okay, on you educate also Germany. Your cousins need obi Germany. Germany. If not a selfish lifestyle of maybe, I'm even sure that your wife and your children will be Germany. So what is all this? You live in a same society. Which same society? Are you a German? Are you a German? Even green passport are America. Even passport are American. America can still get that passport from you. Because as far as I'm concerned, I will put like America. I have to be honest with you. But I'm telling you comfortably here that I will like you with America. Man, America chokwa.
But there are many people who are big guys outside who are living comfortable in Obodo Oyibo. They are not saying what you are saying, Ejike. I'm telling you. Ndị otu Matthias and they buy into you people, so now the most minority of people who are not even too much productive in Obodo Oyibo. Our people who are with big guys, the America, big guys in Europe, big guys in different countries. If we go discussion with the big guys, they are not sounding the way you people are sounding. Many of them are always thinking home. Many of them, a lot of their investment, a lot of their establishment and everything is coming to Nigeria here. They have never taken Nigeria away from their heart for one single day. And that is people who never forgot where they came out from. Ntu ahụ nna ya na nne esi wee zuo na-egwu Chineke etu akwa ka o sikwa ebi ndụ ya na Amerịka ebe ahụ nọ ife meziri ụnụ ụfọdụ n'ime ụnụ ji wee chenjie ka ma amahụ. Now that lifestyle ibidoro ifu n'obodo oyibo nwa ọga nna ya wu ebironia here did not even experience some of the hardship of people like us experience yet ụfọdụ n'ime ha na-ewekwa rosary ha as Catholics kpee ụfọdụ n'ime ha Muslim ka na-esekpuru ana egbokpuru ana sorokwa kpekpe ekpere na mosque. Ndị ahụ ndị amụrụ they didn't know suffering in their life wee ruo na their 30s 40s 50s ha amadi fedoka suffering in their life. Ịghọtago? So mana ụmụ nwa unu si ha na nsị pụọ ọhụkpụ na-epụchana na nsị o nsị na ebe a na-ekworu kparara m ịdapụkwa nsị lee nsị n'elu kparara m ịdapụkwa n'ime nsị ọ na-agbaghịsịa unu na Chukwu aghalụ. Jesus awụrụ onye ala to you people. Anyị enwezi anything dịka spiritual forces. Mana ịgbafuru agbafu ya na village jee unu na village unu ị na-atụ ụjọ jee gwuo foundation na your village ime foundation n'ụlọ lụchasịcha ụlọ ka m fụ ihe esi jos na kpute mee foundation n'ụlọ without akpọtaghị onye ya bịa n'eburu n'abalị ma ọ bụ ịkpọta onye ya bịa fe mmiri nsọ n'efi. Jee lụọ ụlọ jee go and build that house in your village without akpọtaghị onye ya bịa n'eburu n'abalị ọ kpọta onye ya bịa fe mmiri nsọ n'efi ka m fụ. So most of you who talk like this when the people forget go you don't think about anything if not relaxing and surviving on a mere peanut thinking that is life. That is not life. Ega hi dewela ahụ n'ije enjoy. Anyị na-agba fuel ba ya o. Let me tell you, Ejike, maka ụfọdụ n'ime unu che na ya nwụsịchana na Nigeria. Ha Nigeria people can spend kwa 20 something 30 million month or so la. Ọkwa ha anyube. Go. If government Germany they provide over peanut, men are capable here, provide here. Go. Men here, but because transformer, don't call you but in the summer best. Summer best in Dubai, Obodo Maluma. Man, summer best start at least who no do around him may walk. Can you feel about the mefa? So my best start here generally list who no need do around him may walk. Oh what you do in tower, Mapuye Benine, do show no doziri surrounding now. Even build a standard hospital, even move na treatment more like nothing. These are things we want. Stop telling. Some of us cannot come and start telling us about Dubai. Dubai is. Can you find Dubai? Is this Dubai? Is that? Ulu mo pomneri una nwa jeru Dubai. Newife una talo na beha no mo bom. These are people who are spiritual. These are people who never forgot where they are coming from. Even now, mana unu shefu ha ebu unu si we bia. Onyawo no na ebide ko ụfọdụ ife ọnụ na-akọ. Look at somebody look at Bishop Obodo. He lived in South Africa. During the South, biro ọfụma na South mara mma. Ejegom South mara mma. Mana ịbata ebe a ife wu na nwa anyị jere South Africa bata. Even ha na nene ife ọnụ na-akọ. Ife ọnụ na-akọ peremense. Okay, Jesus is onye ala, Jesus is onye ohi, Jesus is onye ife ndị ọcha jere bịa wuwu anyị and so what? Mba ife ahụ ndị a na-eji ayọ Jesus mgba meru ha ya
maka bishọp ọzọ bụrụ ya alụmalụ mmadụ duplex rụchasịchalụ mmadụ duplex bụrụkwa crucifix of Jesus Christ na mmiri nyawakwa ebe ahụ ịchọkwa ọchịcha plate shee kpọtakwa ndị pastọ ọ ndị fada bịakwa dedicate kpe yes ọ ya alụmalụ ụlọ rụchalụ ụlọ kpọtakwa ndị fada ha bịa dedicate ya werukwa ego nye ụlọ ịghọtago taa ikwe express gafee n'ihu bụ na taa ifekwe bishọp emegoro many people ife ha na-esekpu na ayochukwu still o meghekwe ka ọ sịrị na onye ahụ chukwu ma o meghekwe ka ọ sịzi ewu na chukwu adịghị exist. When are you people going to start looking at life that way? Stop telling me about Germany. Stop telling me about Germany, my friend. If nchi bịa Germany, I'll come to Germany. Eji ego na-abịa nchi ihe gwukwa nwa ya etikwa m ọzọ ịghọtago nchi ije America, I go to America. Nchi ije UK, I go to UK. Nchi ije China, I go to China. Yes, visa China wey go na-eke eji eweta 1.3, 1.5 or 1.6 million. Ịghọtago 1.6 million. Ticket here wey go ma ọgbaka ticket 2 million. So what it means is that 4 million can comfortably make me land in China within the next 1 month. But if I have interest to go to that place, I will go. If I don't have interest to go to that place, akarigo m ije go tall building ọnụ. Akarigo m ije fụ bridge gara n'elu bridge Ejike. Mmadụ na-akarị ife akarị o. Enweghị m ego. But I am telling you comfortably that akarigo m ije go bridge ọnụ. Akarigo m ije go skyscrapers ọnụ. Akarigo m ije ba train, electric train na-aga n'underground. Mmadụ na-akarị ya akarị. O nwere importers kpatachala ego here. Retire na higher than eje obodo oyibo for over 3, 4, 5, 6 years. Eje obodo oyibo. As a matter of fact, somebody took a mood allergic to plane. I'm allergic to plane. Ebe I can wear my own allergy. Okay, me by plane. I'm a fever before my buyer. This is me. So if I want as achievement, Adam as achievement. I'm sorry to tell you this. And that is why Imagine are in a better position to advise our brothers to see life beyond that. To see life beyond that. So some of you are not even in a position to talk down at the Christ with the hope of common man. The hope of common man I know in Enugu state. Man believe no only I know anywhere na sustain onye na ụmụ ya. Ngo nwa tipu sigidisi pu ebe a na-eji akwụ peanut iji wee improve life we a bit o. Because you know obodo oyibo si na you just improved your life a bit. You just somebody know na Nigeria Ejike only no medical line. This one night work onye Oyiko ogono na-alụ this powerful hospital. Yeah, a home of medical tourism that Abuja na-alụ kwa Osoroka can bring you back from Germany. Onyewofu side ebe a so na life ga do better. Even after living so many years in Obodo, if that young man can still change your life in Nigeria here. Look at somebody like Dr. Godwin Madokafa. These are people which are research institute, man, America, man, New York, man, Benin, but they still came back home here. They still came back home here. Abroad helped you. You will ever be thankful to Germany. Ejike, they're thankful to Germany. But Marupa that Nigeria has helped thousands of people. And God has helped people through Germany like you. Ejike, somebody look at you. Adoration. Because most of you be adoration. So Ejike came Fada Mbaka every day. Fada Mbaka na Fada Mbaka every day. Fada Mbaka. God of adoration we show mercy. Germany. And the further moon na if you no comfortable. Because the last time I checked, even people who are millionaires both in dollars, I speak with them. They buy who are millionaires in dollars. I don't need anybody to tell me no, you're millionaire in dollars. Like once I visit your home, I know everything about you. Onya koji mofodu n'ime ha bowaskaton. Ndị na-ada abịa na my inbox or na comment section ma abịa come on. Simple thing ma gwa ha gwa m onye ebe wu gwa m afa family go. I will go and ask about you. Let me know who you are.
I want to see who you are. Many we believe na Jesus Christ. Thousands and millions of people na akpọ. Ona na ndị omenala believe na spiritual forces na guide ha n'ife fa na-eme. I want to see who you are. Iji we believe na enweghị mmụọ. Na enweghị mmụọ ka mmụọ. Ịghọtago? Nigeria failed you, but on Nigeria ka isi wee chute ego iji wee jewe Germany. Ejike. Ego iji wee jewe Germany. Osi na Germany wee bịa. Sakwa anya kete Ejike ka mmalụ. Nigeria failed you. Ego iji wee jewe Germany. Ọ na Germany ka isi wee chute. Ka ọ na Nigeria ka isi wee weta. Izuru ya ezu. Ịgbatara ya na mbibi. Ịgbatara ndị aka nwoke ije narị ya. Ọkwa na this same Nigeria ka isi wee weta ego iji wee jewe Germany. Nwa ka igbe motos. Power. Power. N'elu ndị bi America bisi America ike. N'elu nwa ka igbe motos a ndị bi America bisi America ike. Nwego rekọd mana Nigeria mana ebe niile ebe ijuru esi ha agwaghị onye ha na-agba etu si agba. Ndị mara America nọkọta gwa ha taa anabasi elu ha natakwa n'ebe a wụrụkwa big boys na ịghọtago ha na-ekwusi okwu ike eme etu si eme. onye kalipụrụ adụrụ ọfụ ụpụta na social media ọ na-agwa anyị Nigeria is this Nigeria. Ọga afụgo m ndị ọga nwere ego ifụkwa ọnya ọkwa ome ka nne ka m post picture the other day. Mgbade na ọ sịrị I spent 50k visa and 140k ticket to Germany. Ejike ge mgbe ije Germany mgbe ahụ kedu ife 140k and 50k which is 190k kedu ife owu to you then ịtụtara ya on the street every onye go ọgba osi ọgbachie every go si ha analyze I spent 50k I spent 140k oga eje in Zambia na 2013 eje in Zambia na 2013 by that 2013 150,000 or so. 150,000 or so. $1,000. 1.5 million or $10,000. Ega mgbe ahụ ihe eji egota jeep, ihe eji egota SUV, ihe eji egota a plot of land. So Ejike kere mgbe ijewe Germany 190,000 ji wee wuru obere ego. Gwa m mgbe kere mgbe ijewe Germany ka m wee gwa unu onwere mgbe a na-ele GT Golf 250,000, 180,000, 190,000. Ka m gwa na n'anya mụ na ahụ na-ama m mgbe ihe egota moto 7 mgbe Camry 2.2 big light and tiny eye pụtara n'obodo a na-ele 850,000, a na-ele 750,000. Yes. Ezugo, before moving to Germany, I used to say similar things that I'm going with similar things that you are saying. Also, before you used to go to Germany, you used to say similar things. Go look at similar things. You can't go to Dubai. I don't know in 3 days. Come back in Soko. I'm about to go to Dubai. Now one nation. I'm about to go to Dubai. Now one nation. Even a mistake you. Ototo was a man. Tony Opankatiosi 2013. I bought Dubai ticket 119k. I'm a Mungweti had in about 120k. I'm a Mungweti had in about 120,000 and go Bossia to Dubai. Can you educate? That's him. You spend 190,000. Can we go to Germany? They lie here to Germany. Eh? Oga, miss a ticket him. Yeah, miss a flight him. Upon Uncle Sam. Onyoba. Uncle Sam. Jebele na bani Bossia na Dubai. I do night vigil. I still insisted that I must go that night. Yes, and the Jews may go.
echos m ego ana m ana Zambia, echos m ego, all thanks to one man. Onye Igbo ahịa bi, that man bi Congo ka ọgụnụ, all that man ka njekwuru wee gwaba the man, gbacha the man si anya do na ebe ọ nọ na-anata Nigeria na mma akpụzi my dad ka my dad zi mmadụ ga-ese ndị arịa ego ahụ ọ bata na Nigeria. The man wee nyezie m ego nji wee jee kụgharịkwazie ife amụ because ịmana na-etu anyị awụ early morning flight, ọwụ kịta na no 3 a.m. flight, go 3 a.m. flight ịmana. So I was thinking amụm ife na-eche eche mgbe m ise flight mo still njo na mma narịrị. So sometimes a lot of ụmụnne anyị bi America na-achọsi ka ha nata, ịghọtago, ha na-epush business here, na-epush business here. A lot of ụmụnne anyị bi China, a lot of ụmụnne anyị bi different places, ha na-epush businesses here. Ama m ụfọdụ ụmụnne anyị rụchara hotel nata here. A lot of ụmụnne anyị bi obodo oyibo na-epushzi businesses back here. Ụfọdụ a na-ebunata mmanya, dozize mpa ya nọ here mụkwa business mmanya mụ na akpa last time. Many of them na shift to see business to Nigeria, na-achọ ka ha establish a business route to Nigeria, ka ha batakwa ma na ha relocate back to Nigeria. Ngwa nwe Ejike aka nọrọ n'aka akụkọ people ada akụzi, people ada akụzi, ị nọrọ n'aka akụkọ people ada akụzi, you are living your life there. Ke life ị na-elive there, ke life ị na-elive dị Ejike. Ibia family who bi Abuja, plot of land one ka inwe na Abuja, one ka inwe na Enugu, ụmụ one ka inwe na Abuja, one ka inwe na Enugu, ụmụnne gị one ka ịlụgo olu ka ha sigodo na nke ha bi banye na nke ezigbo. Ịghọtago, mmadụ one ka ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na ụmụ na family mmadụ one ka inye scholarship. You are living your life. I want to know that kind of life you are living. Why that life you are living? Transform one ka ịdọ igoro na your community. Ugboro one ka your community kpọma na ala okwu gị were ego denyefa. Can you that life you are living? If you leave Nigeria and you go to Obodo Oyibo and you have not achieved any of these things in Ekwoga, you are wasting your time. You want to go? If you are wasting your time, that if you jemenu bendosha hockey je go bridge on, if you jemenu bendosha hockey je enjoy 100% electricity. A party go to Nigeria here, you can still give yourself 100% electricity. You want to go? A party go to Nigeria here, you can still provide yourself all those necessary life. Onu Japari Jesus yeba hono. Ndene ebikwa life wa na ebie more abundant. Na e obosi bebi okobia China, a businessman no na Nigeria me business. Na obosi obia China, na niile majority of ndị buy niile bi China, mekwa ka ebiri na afukwa ka chukwu ebe ahụ no. Mana ọkwụ ndị nọ n'ebe agha ụfọdụ n'ime ha awụzi ndị sị na Jesus wụ nka, na Jesus wụ nka, na ụka wayo, na enwere nete ndụka spirituality. Mana bebi ọkụ bụ nna ebukpo n'ime ụlọ ụka je karụ na ọ bụ gold casket. Wetụrụ ego na o ji wee nna eburu ya ebukpo n'ụlọ ụka jesukere ana n'ụlọ ụka. Efu na akpacha nna owere ofu project ọ ya alụrụ ndị chọọchị. Ịghọtago? Owere ofu project ọ ya alụrụ ndị chọọchị. Mana ọ bịa China. Ifu majority of ụfọdụ ndị sị na Jizọs bụ onye ala, ha ncha ife fọlọ ha iburu akpa ya na-akpagharị. Osikwa na Nigeria bịakwa na China awụrụkwa aba, wụrụkwa powerful civilian, wụrụkwa odogwu na ụnụfụ ya ọkakwazie ndị China niile ụnụ na-abịa. Ọkakwazie ndị China ụnụ na ha nọbe ha. Okay, may end the broadcast here, but I will come back. So, be free. Baby, you could see where China, China, what China? Thank you on social channel. They make it Obodo Oyibo. They make noise. You can't see them.
They can't even comment. Ụfọdụ n'ime ha comment. Ụfọdụ n'ime ha na comment, I appreciate them because na comment ha na-enyekwa aka agwa a lot of ụmụnne ya n'obodo oyibo na comment. I know their capacity. Ụfọdụ n'ime ha nwee capacity, or you can never see them ide ekwu ụfọdụ ife andani. Ụfọdụ cannot comment. Ụfọdụ na comment anyị ma what they can do. He will go the level ha nọ na n'obodo oyibo still. Ha ka na-esekwuru ha na kpee ekpere. Ị na-ajụzi onwe kedu ife ndị aka na yochukwu ụkwụ ndị asịrị anyị na onye jere obodo oyibo na all his problems adịgo answered. Ọ ife ha mee ka anyị ghọta ịsụtụ ha ọkpa n'obodo oyibo all your problem adịgo answered. Ịghọtago mana o nwekwa ndị bịa n'ala obodo oyibo a kpatakwa ego n'obodo oyibo a sel ka na-akpọkwa chukwu n'obodo oyibo a ngụ nwere na-akpatabụghị ego onweghị ife iwu iyu ara ya n'obodo. The first thing ịchọpụtawagara mgbe ije n'obodo oyibo kama ihe achọpụta na iwekọrọgwuru sitrat tikọrị ndị kọmuniti unu niile n'ilo n'abalị ya bụzi ka efie ịchọpụta ha mana ọdụbe ndị ọcha ịchọpụta ha na iburu industrial transformer dọla ntatụtara dọbata na kọmuniti nwunye enwewe ọkụ ikwe ịchọpụta ha na ịnwekwa anụ ntalọkụ n'ilo ma ọwụwe ekolota na ndị bụ na ya enjoy ezigbo ụzọ ikwe ịchọpụta ha na ipresikwa anụ old people and the widowers nọ n'ogbenye na ipresikwana ha na salary na ibu ya adịrị ha mfe. Ịchọpụta ha mana a na-eme ife niile abịa ndị ọcha ka inye ha free medicals. Ịchọpụta ha mana fata ebe m nsọ nọ na Nigeria buru ụzọ chọpụta place 300 people na salary na befa old people widows and widowers o buru ụzọ chọpụta emere ngụwa bi obodo oyibo ikpepụ ha chọpụta ụfọdụ n'ime ụlọ nọ na refugee camp wee na-aba ịka nọ na refugee camp wee na-aba ifubo ife ị nọ na refugee camp ka na-aba ichefuru ebe isi wee bịa. Never you forget where nke si m Joe bitiri m ifukọrọ befa mgbe o jere befa o si from a very poor background wee pụta nwa ogbenye pụta na social media ole ekwuwere ị na-akọchukwu on the hope of the poor. The last hope of the common man. Ụwa niile feruchi onye ahụ ka dodochukwu aka na-akpọ Jizọs ụtụtụ efi abalị n'ọkwụ sọsọ nya ụdị onye rizi mkpatara o ji wee ka nọrọ ndụ nya ka nwa ogbenye dụkayo ka nwa ncha milion so baha n'ala aka ife ilu nọ because of na igota na ML igotalụ how many months ago ka iji wee na-agụzi Jizọs si na ekpere adụghọ ụtọfụ ndị dụka anyị gbagori almost 2 years maka na akpụkwe nke mọkwọ nka ka ọ na ha aka nke nwoke adụcharachara ịka na-eme ije na car wash na ịka na-asa m okpuru ya mana ike sazi nke m aha adụm mana aka na-akpọ Jizọs kedu ife dị iche na mụ na moto ị na-agba ka m na-agba ebu ngụ ụzọ gị anya gụm nke moto aka iwe bịa go nke igo ha nke mfe iruo na Jizọs Kraịst adịgo useless mana nka na-anyakwa nke nka na-akpọ egwu a na-ayọ na ya na-agbasi egwu ike na ịghọtago. So I don't understand ife problem ụnụ inene family ebe onye asị wee pụta ifu na onye asị from the low wee pụta not until ị ga-abata gị aka you draw empty because many of you will always tell the stories of your early beginnings. Ifu na mgbe ahụ kedu ife kpataziri afọ mgbe Mathias na-ekwu mgbe Jizọs fụrụ ya ka ọ na-eme ife dị otu ebe ka ọ nọ mgbe Jizọs fụrụ ya ka ọ na-eme ife dị otu a ebe ka ọ nọ ma nọ mgbe ahụ ka ị na-eji akpọ ya mgbe ahụ ka ife iru n'onyaụ ọla nkọwa mgbe ahụ ka ife iru n'onyaụ your provider o provide zero ịgbagharị ozugbo. It was Jesus Christ that took you to India. Iruzie na India nkịta ka ijelu abụghị ife Mathias ihe eme ụbọchị oyi je America abụghị ife Mathias ihe eme ụbọchị oyi je China. India nkịtị ka ijelu ruo ebe ahụ kwugheriwe India nkịtị ka ijelu ruo India ma na India kwugheriwe nọrọ ebe a kọcha Jizọs ozugbo nọrụzie ebe ahụ wee chọpụta na ife ihe iji emere ọdịnaka Nweke fundraising na Nigeria na ọgwụkwọ na India mana ịmacha ọnya ka iji wee wuru Jizọs nata ego akpọrọ ọdịnaka jere India ọ na ịmụ na India nwee facility wee ijere India by accident ijere India by mistake emere fundraising ahụ raise ego wee jebe India wụ your destination ịmacha na ife ahụ ị na-eji shọ na ya fe na India iwe were afa Jizọs wee na-akọsịa ndị mma since that time onye nke ahụ ị na-eso iwerukwo n'afa alọbi na-agụ ahụ wee nata ndị mmadụ kọbọ ịkpọ mmadụ je India imemụbụhe the next person nwujekwa 5 million nyelu
a Christian, the highest donor so far. It can happen for you today. You know, it's a picture. Can you buy your forgiving you only God because of God, because of the love of Christ. God. That's why he was able to give you that kind of money. Mother, I know that I will such level of money. You're looking at man. For somebody to give you that kind of money, only I believe you know you want a reward from somebody to higher than man, not man. So that you know. If in Jaguar which were there, Obodo, when or here, and we go even need to reject that. But Ejike, Moloni Ife from South Africa, isn't it on a insane society? Now Germany is not South Africa. Then I will take you to America. What is happening in America? A lot of women now be America. What are even in America? And Germany can never be better than America in my eyes. Go on away. No, one need America. You need to go down. You need to America at where. So in America, a new immigration laws. Outside America now, they can no longer go back. How much more Germany? How much more Germany? And they ask you, how much more Germany? That is aside. During the time of COVID-19, do you know how many people see China but Obodo and naturally where China will go today? During the time of COVID-19, Emmanuel Munayo Fodo, but Christmas here back. Now 2019. How will actually China again after 3 years or 4 years? Your idea. What if you are not building home, you are only building in China? What is going to happen to you within that 3-4 years in Nigeria? But there is always a reason why you should think about home. And I'm about here so that anytime there is something there, you can always have a home or somewhere to fall back to. You don't need to fall back to Nigeria worse than Mbepolo. Yes, make sure that anytime you will come back to that house again, that house must be looking better than Mbepolo. Or if you go na a lot of women now in South Africa. For the name have ego, for the name have they can or condition and circumstances. In Zambia, ebe ya was in the immigration putelu ogake uwo inwe moto ya na agba inwe uno na Nigeria mana men ya to go eba ticket because as of that time hajidere ugo only go kijere nata ya nata ego yin do na draw ego yin do anywhere we won't have access to it or contact and relationship we build ya konata that time we no in Nigeria or how you disconnect go do for a little while odio go so go. So this is a reason why you should not just forget where you are coming from simply because you have gone to somewhere if you don't you are living a borrowed life. That is not your life. That is not who you are. Who you are is need replicate reporter of a file. Do eba. Let me tell you how comfortable Binuna. I can never live as comfortable as Binuna anywhere in this world again. Ejike can buy here. That is why some of best some of best biasha umu bombe o yekwezina na aka efe ya na-akọ some of best biasha umu bombe ha o yekwena okwa ebe obi na Dubai ebe a gbara mma mana ihe eji ebe a wee compose obi na Nigeria ebe. So tell me why he will not always prefer to enjoy his life here. What are you telling me? An average woman na in Obodo will always if onye ahụ obiri na flat or be na Nigeria no duplex obìnrin ebe ọbịa Lagos lụọ ifa ife ojikwa na alụ ife niile awụ ka ọ yawo ogo ọ na osi ebe ni bata ebe ka ọ ghara ifu karịcha most difference no o nwere change of ifa ụnụ nwa hapụ ife ụnụ ya ada eme ọ wụrụ Jesus Christ wo the first time ịchọpụtara so ụdị ụnụ ahụ ịghọtago so ụdị ụnụ ahụ ịhapụ na Nigeria wee jewe obodo oyibo nya dobe ndị ọcha realize hụ na nka ụnụ anyị bi na village ajọkakwa nna anekwa ebe ka ibidogodo attack wu na first na Nigeria ishopta he na transportation dukwo cheap ebe ahụ ka i provide godo ndị be ụnụ another means of transportation ya dugodo at least ishopta nna na abalị n'ukwu ọkwa na-enwe ebe niile ka i were ọkụ bịa nwa ntụ ọbụ ụnụ gasị
ịchọpụtara there are so many things ị achọpụta mana ihe ekwe chọpụta maka na ekwe nso iwu na kwalụ ngwa ọrụ if the only thing ịchọpụta ahụ na ndọcha ada ejezi ụka sọsọ wivi ije n'obodo oyibo ije chọpụta na ndọcha ada eje ụka ọkwago bikos ụfọdụ ndị n'obodo oyibo a na-abịakwa ebe a n'ụlọ ụka ụfọdụ na-abịa ebe a rụcha ụlọ rụọ chapel ụfọdụ na-abịa ebe a rụcha ụlọ jee rụọ chapel jee rụọ nka na-eme charity work outreach na-eme charity outreach still thanking God for what God has given them today. Ọkwa ego ha kpata na America, ọkwa ego ha kpata na Europe, but they are still doing charity work in Nigeria to thank God for giving them the grace to be where they are today. Onye ọwụna nwere ife ọ eji wee kene God, we always kene Chukwu. Onye ọwụna nwere, you can be comfortable, but you still have not find any reason to thank Him that has taken you that far. You are only seeing yourself na escape poverty. But ị nwebere enough thing ị nwere ike iji wee malụ na ịfa na ọ bụrụkwa n'ike aka ọnwụ n'ike aka you can make it anywhere. Ọ bụrụ n'ike aka it was still God who gave you that direction. It was still God who made things to fall into places. In case if you don't know. So this is Ezugo. We are going to continue again this night. I beg to exit now. This is Empire nnukwu nwanyị. N'elu ndị Europe na Ejike. N'elu ndị Europe. This is Empire launched a brand new 2024 machine in 2024. For 2025, this is the launched 2025 machine in 2025. N'obodo Oyibo na Europe. How na nya maruzie. But these people who are living they live in their houses. This is Empire been Europe one way or uno hagolego. Still, ọ na-akpọ Chukwu nne chakwa ụdị mmadụ ya ọ na-akpọ God ọ na-akpọ Chukwu ebe niile na-akpọ Chukwu ebe niile efuzie ofu nke karịpụrụ adụrụ ụbọchị a ma nke ka nọ na refugee camp ọ na-abalị ọ na-aba mana onye nnọnwụ ịmagbe na onye nnọnwụ n'obodo nke na-akpụ na Toyota dealers ya jee ebe ahụ jee fụrụ 2025 model of motor with authority na agba na Europe abalị okpe ekpere open heaven ruo ọjọọ ruo open heaven biri n'ụlọ ya Benedicta eze nwa ka is not a big man abroad ekwetara m ndị niile bi obodo oyibo na-agba enu ụmụnne anyị niile bi obodo oyibo na-agba moto ka is not a big man abroad ụmụnne anyị niile bi obodo oyibo na-agba ijikwa onye ọwụwa sịghị ijikwa onye ọkịta ọsịghị n'ihi ejegoro n'ihe na-akwụ ụgwọ ị nwere akwụkwọ ihe ejijegoro ihe ị nwere akwụkwọ ọrụ ị na-alụ gọọmenti amana ị na-alụ ọrụ ahụ ọrụ ị na-alụ gọọmenti ọmana ị na-alụ ọrụ ahụ ihe eji wee jego moto kredit ihe eji wee jego moto kredit we all have houses and cars. Ọwụkwa na anyị nwere ndị n'obodo oyibo ọwụkwa we all have houses and cars. We all have houses and cars. Ejike m pik eke ọrụ ga akịta mapụ chere m abalị a hapụ maka ezuga I can comfortably get a car. Hapụ maka I can comfortably get a car. So go my circumstances iji egote ịghọtago Benedict Ezenwa all of you were American citizens okay? You are an American citizen and ndị ba niile na America wụ American citizen ka awụ iji wee sị we all have cars if kokisi wee kwue so ndị ba niile bi America nwere uno nwere moto nwee uno. That is what you are telling me abi ndị ba niile bi America nwere uno na America nwee moto na America orukwo na ewere nwayọ oruo unu ewere nwayọ ịghọtago wonu nwayọ wonu na nwayọ ịghọtago wonu na nwayọ asị m unu wonu na nwayọ wonu na nwayọ ndị be anyị niile na America wụ US citizen ka awụ ịghọtago and ha nwere unu nwee moto ịghọtago if you are paying mortgage and driving brand new car, you will say this thing. Only tenant abroad talk like this. That is Empire.
If you are paying mortgage and driving and driving a brand new car, you will say this thing. Only tenants abroad talk like this. You shouldn't give a mother. Okay, let me go and attend to something. Ejike, mpike call Keta. I will not leave unless it's going on call to a program. Then I have on a phone. You gotta go. This is Ezugo signing out. Okay, no long canal which is gonna either make umuna water. One day, a bone on what? Don't forget about where you come from. Don't forget about where you come from. It is very, very, very important. And then when you file, sustain the most of you are not even doing well. You think you are doing well. Yeah, you think you are doing well. Look at somebody saying we all have houses and cars. Here in Nigeria, there are people who have 5 houses, 6 houses, 10 houses, 20 houses, more than 40 plus of land. More than 30 shops, 40 shops. Yeah? Onwe shops onwe na Nkwonewi, onwe uno na Lekki, onwe uno na Satellite, onwe uno na around Agor, onwe kasichu uno ebe niile. Nwe uno na Abuja. Ketu ụmụnne anyị na-abazi alụele ọpụta ọlụọ 20-30 units ole. These are big boys. They are here. Ịghọtana? So onwere ife onye n'obodo oyibo ya eji wee brag nwere onye nọ na Nigeria. I'm telling you. Onwere ife n'obodo oyibo nwere ike iji wee brag nwere onye nọ na Nigeria. Isi Nigeria eji obodo oyibo, you are going there to get a life that will better your condition na Nigeria. Your goal should be to make your life better here. Yeah? You gotta go. That is what you have to do. You go there to work so that you can come and make a difference here. You are not going there to work so that Nigeria. Family get change go. Onwere APC web. Ejikwa ebe ha aka ya fun kpanku no emehum penti. Fo onye lo tobara nke. What is the whole essence of bragging na na eme n'obodo oyiwo? What is the whole essence of bragging na na eme n'obodo oyiwo? Yeah. And if I be umu ụfọdụ n'ime unu na too disconnected to reality. Ekwugo nya. Yamasi no ogbogo no here that many of them are doing far more better than you. You will think that you are living a comfortable life. Ama me go on accustomed me you go petrol every day. I do it every day. Every day go petrol. Every day go petrol. Every day go petrol. Ụfọdụ na ebe a for ụmụ ha ịla hola, they must buy fuel. What makes you think you are doing far better than unya? If any now government na-emelu na ebe ahụ na shikere money, somebody na-eji aka na afford there here and still have more to even build house and buy cars and still pay for their children's school fees. You now think you are doing far more better than unya. Think about it now. Think about it. Okukwa 7 keta I start kwa mungem. Can we charge your phone me if only you can go anytime in the night? I do that repeatedly every day. For the I do that repeatedly every day. Can they provide the every other thing I feel I have a security man on 55,000 every month. They provide the security in a flat, but here they provide my own security man. Now provide the area born on the security man on eba. If we have to provide it ourselves. No security man. They kishinye here. He got to go. They kishinye. Yeah? They kishinye. No toilet here. We do that here. Eba government enjoy. Here we do our own water. We do our own water for you to have water. What makes you believe that you are doing even far more better than people who are living here? It's a question. Yeah? It's a question. If you jelo obodo oyiwo, can you make things? No obodo oyiwo, you don't have any need or any reason to do this. You don't have any reason to do this because obviously with the shekere money, what happen at us, government provided everything. You don't need anybody to check
onye na-abata be you. But for me to be able to control my debt, can do show na onye batala ebe a onye do authorized, I have to be paying 55,000 every month for that. You will pay it for as long as you can afford it. So for you to leave Nigeria and go to Obodo, you are only going there to change the condition in nothing more. You lose an account to bridges and go with Ijeri media. Nche America keta will save up money. Bia America, bia fefa hefulu natakwa here. Kerife dishe. Yeah? So each one hey, you are this, you are this. If you have been Dutch, church, church, New Life non Azueba, Church of Pentecost, church Kale. Or Omehuka Urone Kamuma. You want to go? Okwalo se don azuebeni, ntukwu ma na azueba, okwu agbo na azueba. If no onye nwe okwu agbo aluru na elu na hapo. You want to go? So what difference does it make? Yeah? Ebe be ndocha isi nọ na Nigeria po jewe obodo oyiwo ilu obodo oyiwo the only thing ijere ego wo ijego number of churches there ba ijego ndị na-eje ụka so say wo challenges nwelu nu na web so wo challenges nwelu na oh poverty chopụrụ nu na oh obodo adịghị mma oh ha okwale na-eshụta nwuhe obviously ka iji wee jije chọ life out there mana ị nọrọ ebe ahụ na-akụzi onye chụtara ebe a onye nọgoro ebe a zụ ụmụ ya na university nọrọ ebe a zụcha nwa zụpụta nwa goji ife na-enye ọ na-eri ịnọzie n'obodo oyibo ị na-atọkụ down on him. Ejike na-ekwu okwu insurance ma ha na ụfọdụ anọ n'ebe a mụta nwa zụta nwa nyere ha insurance ya ogota nwa moto mgbe ọ na-arụ ọrụ oyibo mana nwa ya ego na moto ọ lụta nwa ụlọ mgbe ọ na-arụ ọrụ oyibo mana nwa ya arụ na-arụ ụlọ ọ nọrụzie n'ebe ịnọ n'obodo oyibo. Always make sure that you build the most of the life in Nigeria here, because one day what will bring you back here nya ka ejikwa nne gị bịa hụ kwa nna gị bịa hụ kere ife a na-ekwudu ụfọdụ n'ime unu nwere ego ịnata mgbe akwado nne na nna gị nwụ iyi na inwehe. Ụfọdụ n'ime unu nwere ego inwe pepa you can come back home mana ife iji ho wee bata ahụ ka eke esi wee bata because ntụbe gị dị wee pụọ ka ị ka hapụrụ ya nọrọ obodo oyibo na-akọsọ story etụbeghị ụdụ iwe jewe obodo oyibo 5, 6, 7 years ago ị nọrọ ebe ahụ na-ebiri life na-enetu ndị bi na Nigeria anya. Before you know it, agwa na mama ga arịa ahụ. Before you know it, agwa na mama ga anwụ. Ya alụpụ unu within that short time. Iwu egbe ọsọ ya anata maka ọ kara mma na ịnata ha anata send ego karịa mana ịnatara anata. You want to go? There must be something that will always bring you back to Nigeria. Omehonizu omenọnwa. So ịchọ na-enu ife na-ekwu less. Oge ọ na wo Germany na nke Ejike. Oge ọ na wo Germany obodo oyibo na abroad. Germany obodo oyibo. I live my most of my life here. So no Germany. Family nwunye relative niile no Nigeria here. Why are you bragging about Germany? Come and take your entire generation to Germany. Ka iwe mara na ihe ọzọ Nigeria. Come and take your entire. Okay, you may not have accident in Germany. Ndị mmadụ aha nwere accident ebe a mana iji spider nwe accident here. Ogosi ho n'iwe Nigeria. You go to spider here, but ebe a wo spider nwe accident. Na Nigeria will beg. So okay, what is all this Germany? I live most of my life here. I do this here. Ahori agi je ụlọọgwụ na Germany. Ahori ya nwa oju ụlọọgwụ na Abuja. Ahori agi ju ụlọọgwụ na Germany. Ahori ya nwunye oju ụlọọgwụ na Abuja. Ahori agi ju ụlọọgwụ na Germany. Ahori ya mama sendikwa ego mama eju ụlọọgwụ here. So what is the whole essence of that if I anako? If they go na family, majority of them not Germany. Build one mansions here, make such properties here. They still pray. They are still ụfọdụ n'ime ha Zionite, dedicated Zionite self ka ahụ. Na akpacha na m nkata with those people. Onye ma na ọkwụsị ije ụka taa ogono ha build nya ha ebigo the most of their ego ụtọ wee ife eji ego eme. Still, akpago m nkata wutu ụdị ndị ahụ mpụtaziara m ege Mathias na ege Ejike ntị na Dr. Cosmas mmadụ ka Ejike na-arụ ọrụ na medical na Dr. Cosmas mmadụ ka the tallest building enwe na East Adukon hospital ọrụ n'Ụmụchukwu be ha Woli Express. That man alone over 113 houses to the people of Ụmụchukwu.
lụọ chọọchị, lụọ high court, lụọ police station, lụọ bukọrọ moto bi ndị judiciaries nya ndị o mepee na biznes waja ndị onye go scholarship ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa. O nwere 3 or 4 hospitals na New York and ifa. Ọ bata ebe a ọ na-agbọ Chukwu. The least car Godwin Madoka na-agba. Godwin Madoka na-agba. The least car ọ na-agba wego. Ọ na-agba Rolls Royce, ọ na-agba Jigad, ọ na-agba Bentley, ọ na-agba moto exotic cars. Nwoke nwere ego. Ọkwa onye bigolu obodo Oyibo for how many years? Nwee researches. Now what are you telling me? Such kind of person. Onye Igbo ebe a ọ pụtakwa ọ na-akpọ Chukwu na-akpọ Jizọs na-ebe na-alụ na ụnụ nwa enweghị ife ụnụ chi. A na-achọ ka ụnụ gwa m otherwise. Nna dụkwonu careful. Dụkwonu careful. Ya dụkwa very very careful. Ọ ndụ ụnụ na-aghọgbu. Onye mara onye omeki idol ya ọ na-ege ya ntị. Onye mara onye omeki idol ya na-ege ya ntị. Etu a ka nsi wee kwue Matthias can never be my idol. Ịghọtago? Because Matthias bịa be nna m taa onye kwunye okwu onye nwenye ọnụ okwu be nna m. So ka ife kpatara mmeji wee make my idol. I am not laboring to be like Matthias. I am not working to be like Matthias. Ịghọtago? So o nwere ndị na-afia as their idol. Ọ na-ekwu okwu ha na-eke. I don't have any reason to listen to him because n'ife niile ọ na-akọ ọnyanya mpụ. Etu a ka nsi wee gwa gị ama m ndị wụ my idol in this life, and I look at them, I listen to them because I know the result I want to achieve. I know the height I want to go, and they believe in that what is working for those people will work for me. You got to go. So ọ ngụ nwa m onye na-enejele anya na-ejesiwela onye ahụ anya ike. You got to go. Onye ọ na nwelu role model. I have my own role models. You got to go. And I am working towards it. Hey, carry here to her. Let me attend to something. Go start my life. My ear, she got back again.